তো নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের পঞ্চম অ্যাসাইনমেন্টের ইংরেজি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে চলো তোমাদের প্রশ্নটি দেখে নেই। তোমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে পাস্ট টাইম মে চেঞ্জ জেনারেশন টু জেনারেশন। পাস্ট টাইম কিভাবে জেনারেশন থেকে জেনারেশন পরিবর্তন হয়। টেক অ্যান ইন্টারভিউ, তুমি একটি ইন্টারভিউ নিতে পারো উইথ ইউর প্যারেন্টস, তোমাদের পিতামাতার কাছ থেকে, অর গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, দাদাদির কাছ থেকে, অর ইল্ডারলি পিপল অফ ইউর ফ্যামিলি, তোমাদের পরিবারের তোমার থেকে বড় মানুষের কাছ থেকে নো জানতে পারো অ্যাবাউট দেয়ার পাস্ট টাইম অ্যাক্টিভিটিস, তাদের পাস্ট টাইমস কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে, অ্যান্ড টেক নোটস অন দেম, সেগুলো তুমি নোট করে রাখতে পারো। অলসো থিঙ্ক, আরও চিন্তা করতে পারো অ্যাবাউট ইউর পাস্ট টাইমস বা অ্যাবাউট দ্য পাস্ট টাইম অ্যাক্টিভিটিস অফ ইউর জেনারেশন, তোমার জেনারেশনের পাস্ট টাইম কীভাবে পরিবর্তন হয়। রাইট দ্য ডিফারেন্স, এইগুলো ভিন্নতা লিখো। অ্যান্ড মেনশন, উল্লেখ করো হোয়াই, কেন, দিস ডিফারেন্স, এর ভিন্নতা কেন, হ্যাভ টেকেন প্লেস, বিভিন্ন জায়গায় এর ভিন্নতা কেন। এবং এটি লেখার জন্য তোমার যে নির্দেশনা মেনে চলতে হবে সেটি হলো, 1 নাম্বার টপিক অথবা টাইটেল লিখতে হবে, 2 নাম্বার ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে, 3 বডি অথবা ডেসক্রিপশন লিখতে হবে, এবং এগুলো অবশ্যই প্যারায় প্যারায় আকারে লিখতে হবে, এবং শেষে কনক্লুশন লিখতে হবে। এবং এটি লেখার জন্য তোমাদের শিরোনাম লিখতে হবে, সেটি হচ্ছে পাস্ট টাইম মে চেঞ্জ জেনারেশন টু জেনারেশন। আমি আবার বলছি, শিরোনামটি হবে পাস্ট টাইমস মে চেঞ্জ জেনারেশন টু জেনারেশন। তো চলো এবার তোমাদের প্রশ্নের উত্তরটি জেনে নিই। প্রথমে তোমাকে লিখতে হবে চেঞ্জ ইন পাস্ট টাইমস ইন বাংলাদেশ। ইন্ট্রোডাকশন, এ জেনারেশন ইজ অল অফ দ্য পিপল born and living at about the same time. Regarded collectively, it can also be described as the average period generally considered to be about 3-6 years, during which children are born and grow up to develop. In kinship terminology, it is a structural term designating the parent-child relationship. It is known as biogenesis, reproduction, or procreation. In the biological sciences, generations are changing in many ways. Describe are here. Ethics and values. Present generation does not have ethics and moral values, but older generation have ethics and moral values. Thoughts. At present, no one was not ready to follow other thoughts, but past everyone will consult their family or friends or relatives. But one thing, if we are traveling upon our own thoughts, we cannot do or win or success anything in our life, because our thoughts are very modern, and if we travel thoughtfully, then definitely we will success in your life, because we travel on others' experience and views. Love. Nowadays, love is for selfish. Older generation, they live for love and they die for love. At present generation, there is no true but and no sacrifice. But older generation have and also they sacrifice their love for family. Culture. From art to music, cultural beliefs and the customs, our generation has changed rapidly. Unlike the new generation, baby boomers were more of an independent generation, since it was their personal responsibility for them to make something good out of themselves. By this I mean that nobody used to spawn, feed them, and all the time they were made to understand that life does not owe them anything. So they used to be attentive and fixated to ensure that they are always on the right track. On the other hand, our generation feels like we are authorized on everything and we can easily give up from doing something if it requires some extra efforts, concentration. We are primed to always expect things to be done for us, and it is truly affecting us on how we go about in our day-to-day activities. Technology. Technology has evidently changed our society both
positively and negatively. As days goes by, science and technology has been virtually advanced and used to create various machines from vehicles, weapons, mobile phones, computers or any other equipment that are designed using technology. Huge number of new generation is relying on the internet and the preciously social media, which has seen to gain more attention from your young stars over the past few years. People can now meet and communicate easily with their loved ones regardless of your waywards compared to the old generation whereby technology was not really familiarized as they had to find a way to dig deep and ensure their task is completely done by their bare hands without any programmed device that they could use. Fashion, from dressing style to hairstyle and the shows. We have seen both men and women's mode of dressing in the new generation varying as diverse clothes and the outfits being introduced from various clothing designs on the runways and the concerts as compared from the older generation where they never had such thing like a clothing company or designers and they were still decent and smart as they used to craft for themselves. Lifestyle. The baby boomers' lifestyle was quite difficult because, as a way of discipline, the children were whipped and given punishments by their parents, and any mistake made there are consequences, and this made the child to be more vigilant and careful. But our generation parents are becoming more relaxed when disciplining their child, and that has led to the child becoming rebellious and having troubles following some simple rules and the regulations given by their parents. Media. The older generation had nothing to do with the media because they only experienced real life happenings with no computer, television, or phones back then. People were still keeping in touch on spending time with each other, unlike the new generation, whereby the media has been used as a system of keeping in touch with your relatives, loved ones. A person can easily get your details just by searching your name on the internet. But either way, we are never too old or young to accomplish anything we desire, or either as the old or new generation. What really matters is if you are willing to pay the price of your goal. Conclusion. The problem of generation is to do with the mediation between past, present and future, where society is preserved, made and certain points transformed by the instruction between the new members of society who come into fresh contact with the existing cultural heritage. The sociology of knowledge seeks to understand this mediation by accounting for how generation location interacts with wider social forces and develop ideas in the present days. তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল তোমাদের নবম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নের উত্তর। আমাদের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের প্রাইভেট টিউটর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দাও সকল অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর সবার আগে তোমাদের হাতে পৌঁছে যাওয়ার জন্য।